Good morning, students. Now I will start the fourth session lecturing on transient current. In the fourth session lecturing, we will discuss about the charging of capacitor. In the charging of capacitor, we have to know how much charges are stored in the given instant of time. Okay, when current flows in the circuit, how much charges are stored in the capacitor in given instant of time. So we have to derive the expression for it. So in LR circuit, what we derived, that is instantaneous current at the given instant of time. So like that, so we have to derive the expression for the number of charges or amount of charges collected in the capacitor in the given instant of time. Okay, for that one, so we have a circuit. The circuit consists the battery, plug key, capacitor and resistor. These four components are connected in series with one another. Okay, the battery positive end is connected to capacitor positive end, and negative of the capacitor is connected to resistor, and resistor another end is connected to plug key, and plug key another end is connected to negative of the battery. So this is in a series circuit. Hence the battery, capacitor, resistor, plug key are connected in series with one another, and it is a closed circuit. Okay, the capacitance of capacitor is taken as a C, and resistor, a known resistor, is unplugged. So then the voltage is drawn from the battery. The voltage drawn from the battery is given by the equation 1. So that is capital E is equal to EC plus ER. Okay, so E is a voltage drawn from the battery. EC is the voltage across capacitor, and ER is the voltage across resistor. The voltage across capacitor is the number of is directly proportional to number of charges collected. So we have to remove the proportionate, therefore we are introducing the constant, proportional constant. Therefore we get so VC is equal to Q. Okay, therefore V is taken as Q by C, that is nothing but a capital EC. That is capital EC is equal to Q by C, and voltage across the resistor is I into R. So substitute the values in equation 1, that is capital E is equal to Q by C plus IR. Okay, so here the quantity of charges collected in the capacitor gradually increases. Therefore it is taken as a rate of change of charges. The rate of change of charges, that is taken as a current. Okay, that is I is equal to dq by dt, that is rate of change of charges. So we have to substitute the value of I in the equation 2. So we get E is equal to Q by C plus dq by dt into R. Okay, when capacitor is fully charged, then current in the circuit becomes 0. Means current means the change of current. Okay, so because the number of charges gradually increases before the capacitor is fully charged, then rate of change of current is present. When capacitor is fully charged, that is Q is equal to Q naught, so then the rate of change of current becomes 0. So therefore Q is taken as a Q naught, therefore capital E is taken as Q naught by C. Okay, therefore substitute the value of E in the equation 3, that is Q naught by C is equal to Q by C plus dq by dt into R. So
ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, q by c is taken to the left side, therefore we get q by c minus q naught by c minus q by c is equal to dq by dt r. Here c is taken as a common in the denominator, therefore ಏನಾಗ್ತದೆ, equation above equation become q naught minus q by c is equal to dq by dt r ಆಗ್ತದೆ. They call this equation 4. ಸೊ ಈಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ 4ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ರಿಅರೇಂಜ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ 4. ಸೊ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಡಿ ಟಿ ಬೈ ಆರ್ ಸಿ, ಈ ಡಿ ಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ, ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿ ಕ್ಯೂ, ಸೊ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸೋದು. ಸೊ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್, ಸೊ ಅಗೈನ್, ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಎಬೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈಕ್ವೇಷನ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಟಿ ಬೈ ಆರ್ ಸಿ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ 5. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ 5 ಏನು ಮಾಡಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ instantaneous charges collected in the capacitor at the given instant of time, so that we have to integrate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬೈ ಆರ್ ಸಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು. ಆರ್ ಅನ್ಪ್ಲಗ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಕೆಪಾಸಿಟರು, ಸಿ ಅಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಓನ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡಿ ಟಿ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಬೈ ಆರ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 6, ವೇರ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವೇಷನ್ 7 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟಿ ಬೈ ಆರ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 7. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಟ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 0 ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ಸು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಲಾಗ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 8. ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ ಇನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 7ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ is equal to minus t by rc plus log q naught. ಈ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟಿ ಬೈ ಆರ್ ಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಬೈ ಎನ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾಗ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟಿ ಬೈ ಆರ್ ಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 9. Now take the exponential on both the side to the equation 9. equation 9 ಗೆ exponential ತಗೊಳ್ಳಿ. exponential ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, q ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಬೈ ಆರ್ ಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟಿ ಬೈ ಆರ್ ಸಿ. ಈ 1 ಅನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟಿ ಬೈ ಆರ್ ಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅಗೈನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟಿ ಬೈ ಆರ್ ಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಲ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 10. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ 10 ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the instantaneous charges collected in the capacitor in the given instant of time ಕೊಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, the instantaneous charges ಅಥವಾ amount of charges collected in the capacitor in the given instant of time, so that can be known by the equation q is equal to q naught of 1 minus exponential t by rc, where t is called a time constant and its value is rc ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ 10ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ ಬೈ ಸಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆರ್ ಬೈ ಸಿ ಇದೆ, ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಮೈನಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು 1 ಬೈ ಇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊತೇವೆ. ಇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2.1718.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2.718, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 0.367 ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.63 ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100 ಮಾಡಿ, ಸೊ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ 63% ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಟೈಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 63% ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 63% ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರಾಫನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಟೆಡ್ number of charges to the time. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಚಾರ್ಜ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಜುಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ obtained ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಪಾಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬಿಕಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದಾಗ ಈವನ್ ಇಫ್ ನೀವು ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಫನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 63% ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಡು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 63% ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ದು. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು 63% ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ವಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೈಮಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 63% ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ 10 ಏನಿದೆ, ಈಕ್ವೇಷನ್ 10 ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.